The Sri Lankan nation is bloated in blood and tears by the explosion of human bombs for over 2 decades. What is the message conveyed by all these atrocities? The entire world could not hear the voice of the Tamil people, but instead they could only hear the sounds of bomb explosions. Now all the sorrows and weeping which have been suppressed in the core of their hearts are oozing out. What you see now is a story of the true episode. This is Sangaman. He lives at Manik Farm, the camp for the internally displaced people in Bavunia. He does not know as to how he came to this camp. Therefore, the story behind him is related by his parents. എൻ്റെ പേര് സുരേഷ്. എൻ്റെ നെടുങ്ങണി. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ 4 പേര്. സഹോദരൻ അന്നെ വെള്ളനായിട്ട് പോയിട്ടത്. എൻ്റെ അക്ക തങ്ങ കല്യാണം ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങ് വന്നിട്ട് അങ്ങാണ്ടിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ കമം ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങൾ അപ്പാൻ്റെ തൊഴിൽ കമം അന്ന കമത്തെ ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങൾ. We want one of your dear ones to join Eelam. There is not a single family in the north or east which did not get this fearful message. Sangaman's father is not an exception. He too got this message and could not find any salvation. நான் 3வது பிள்ளை. நான் தனியாக தான் இருந்தேன். திருமணம் நான் தான் இருந்தேன். அப்போ எனக்கு தான் கடன் இருந்தது. நான் 10ஆம் ஆண்டு வரையும் படித்தேன். நெடுங்கணி பின்பற்றிங்க இருக்கும்போது அங்கே வீட்டுக்கு கட்ட அணைப்பாக கடிதம் கொண்டு தந்தேன். What is all this calamity which brought destruction to the family and scattered its members in various places? Who is capable of escaping from this tragedy? The freedom enjoyed by the youth in this country was not a reality for the Tamil community in the north and east. This is because they had to give up all that in the name of Eelam.
Though marriage is the highest expectation of the youth, for this community it had turned out to be an irony of fate. The only salvation for them to escape the death threat decreed by Eelam is marriage. அதன் பிற்பாடு நாங்கள் ஒரு வருஷ காலமாக ஒழிச்சிருந்து சித்தப்பாக்கிட்டான் போயிருந்தேன். அப்போ சித்தப்பாக்கிட்ட நீங்கள் சித்தப்பாக்கிட்ட சொந்தக்கார தான் என்னோடய வைஃபாக்கள் அங்கே ரெண்டா போல் இப்படி திருமணம் செய்து இருந்தால் இருக்கலாம்னு சொல்லி திருமணம் செய்து நாங்கள். The reward given from Eelam to the youth of the north and east is the compulsion of a young man to get married to an unknown young girl to escape from Eelam. The cruel surroundings they were forced to live in after their so-called marriage was not at all compatible with married life. All their relationships in the new life was confined to the jungle. இல்லை எதுக்குமே காணவில்லை, பேசித்தான் செய்யுது. எனது பேர் ராயினி. நான் கோயிலுக்குள்ள மாதியாரத்தை படித்தேன். படித்து கொண்டு கேட்கல அம்மா அப்பாக்கள் சோமிலேன்னு சொல்லி வந்துச்சு. அப்போ அங்கே பாப்பா மட்டும் போனேன். அம்மா அப்பா இதில் ஒடிச்சிட்டாங்க. 5 பேர் இருக்கீங்க. நான் 2வது. அப்போ இருக்கக்குள்ள இது கடையாக இருந்துச்சுண்ணா இணைக்க சொல்லி. அப்போ அண்ணா ஒழிச்சிட்டு இப்போ என்னென்னா நான் பிடிச்சிடுவாங்க, என்ன கல்யாணம் கட்டி வச்சா பிடிக்க மாட்டான் வந்துட்டு என்ன வேறு கல்யாணம் கட்டி வச்சது பேசி வேறு தெரியாது எனக்கு கல்யாணம் கட்டி வச்சது. Amidst all sufferings, however, the fate was such that the circumstances made Rajini to become pregnant. On hearing this, Suresh, who was confined to the jungle, inundated with fatherly affection, came home, risking his life. Gigantic shadows of curse followed them. Eventually, in the face of the humanitarian operations, the strength of Eelam cadres were reduced fast. In the meantime, all married and unmarried, including Suresh, had to join Eelam, following an order of the terrorists. வேறு தெரியாது எனக்கு கல்யாணம் கட்டி வச்சது. கல்யாணம் கட்டி வச்சா பிறகு ஒழிச்சு தான் நின்னாங்க 2 பேரும் முடியல காட்டில். 2 பேரும் ஒழிச்சு தான் இருந்தாங்க. அதுக்கு பிறகு குழந்தை அடித்தா பிறகு நான் வலிக்கிட்டு தெரியலாம், வெளியில் போகலாம், பேர் போயிடலாம், வெளியில் உள்ளுக்கு தான் இருந்தது காட்டில். நான் மட்டும் வெளியில் வலிக்கிட்டு இருந்தேன். As a result, Suresh was so unfortunate that he did not get the opportunity of seeing his first child. What crime he committed to suffer such a fate? What is this curse that separated this young girl of tender age from her husband when she gave birth to her first child? The cruelty was gradually heightened. Araro, araro, araro.
எங்க வீட்டுக்காரன் Humane feelings such as motherly affection towards children and love are alien to the so-called Eelam. Rajini ultimately decided to salvage her baby from the prevailing cruel environment. In order to avoid the clutches of Eelam, she escaped into the thick jungle accompanied by her husband. It was the 11th day after childbirth, and she was still bleeding. அப்போ குழந்தை அடைச்சி 11 நாள். அதுக்கு பிறகு கூட்டிக்கொண்டு வந்தாங்க, காட்டு வழியாக கூட்டிக்கொண்டு வந்தாங்க. விரைக்குள்ள ஆணை ஒன்று இருந்துச்சு. அன்றைக்கி நாங்கள் அது போனால் அடித்து போனோம் இதில் வேறு பாதையால் போய் வந்தோம். அப்போ விரைக்க சரியான மழை தம்பியை சித்தி தான் கொண்டு வந்தப்போ நாங்கள் வேறு என்ன கூட்டிக்கொண்டு வந்தோம், கையில் பிடிச்சி கூட்டிக்கொண்டு வந்தது. அப்போ நடந்த விரைக்குள்ள 6. The couple roaming in the wilderness had to spend nights and days in the face of numerous challenges to their very existence. They had to cross several streams in the course of their journey in search of greener pastures. Several others who had escaped from the fearful locality too joined them on their way. More the people joined them, more were they strengthened. அதுக்குள்ளால தண்ணியெல்லாம் பாஞ்சிருந்து அப்போ அதுக்குள்ளால போயிடாது. பிறகு வேறு என்ன தூக்கிக்கொண்டு வந்தேன், குழந்தைய சித்தி தூக்கிக்கொண்டு வந்தவன் தூக்கிக்கொண்டு வரைக்க பிறகு அந்த 6 கடந்துட்டுஞ்சால வரைக்க திருப்பியும் 6 அப்படி 3 6 கடந்தேன். தங்கிட்டு பிறகு காலையில் எழும்பி வந்து பார்த்தேன், தண்ணி குறைஞ்சிருந்தது, இடுப்பளவு தண்ணி போச்சு. அப்புறம் அதுக்குள்ளால தூக்கிக்கொண்டு வந்துச்சுன்னா தூக்கிக்கொண்டு வந்து விடிய அப்புறமே வந்தோம். இது விடியல ஒழுங்கு நல்லா விடியல வந்து விரைக்குள்ள பிறகும் ஒரு வீட்டில் வந்து தங்கியிருந்து அங்கே சமைச்சு தந்துச்சுனா வேறு ஆக்கள் அங்கே 2 ஆக்கள் ஒழிச்சுருந்தாங்க. சமைச்சு தந்துச்சுனா சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் 2 முழுக்க அங்கே இருந்துட்டு பிறகு இரவு ஒரு வீட்டில் வந்து கிடந்தேன். கிடக்கைக்குள்ள ஒரு 10-11 மணி இருக்கும். வந்து இன்னொரு 6 கடக்க வந்து கனராங்குளத்து 6. அப்போ அதில் வந்து கடந்து 11:30 வந்து கடந்து இங்கே ரோட்டெல்லாம் நடந்து வந்தேன். விரைக்குள்ளே இடையில ஒரு மரம் பெரிய மரம் வந்து விழுந்துருந்தது. பிறகு அந்த மரத்தை விழுந்து கிடந்தது. பிறகு நாங்கள் வேறு பாதையால் இறங்கி வயல்வெளிக்குள்ளால் வந்து பிறகு ரோட்டுக்கு ஏறி நடந்து வந்தேன். வந்து இருந்தோம். வந்து இடையிடையாக இருந்தால் வந்து நாங்கள் அப்போ சரியான மழையும் இது செல் இல்லாமல் இருந்த இதாக இருந்தது, பள்ளம்புட்டியமாக இருந்தது. அதுக்குள்ளார திறக்கப்பட்டு வந்து ஒரு ரோட்டில் இருந்தேன். இருக்கா 2-3 ஆணிக்காரர் வந்து சொல்லிச்சுனா போங்கோண்டு எங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு போங்கோண்டு பிறகு நாங்கள் நடந்து வந்து இன்னொரு இடத்துல இருந்தோம்.
The false publicity given by the Eelamists to the effect that the Sri Lankan security forces are torturing the Tamils was disproved beyond any doubt. The humane affection and the protection they longed for became a reality quite unbelievably. சந்தோஷமா இருந்துச்சு. என்னாலும் பயந்தான், இது வேறு அவையெல்லாம் தெரியாண்ட ஒரு பயத்தில் இருந்தான். பிறகு ராணுவத்தை கொண்டு வந்து சந்தோஷமா இருந்துச்சு. வந்து பிறகு வந்து பாயிண்டில் வந்துருந்தேன். Physically weakened after childbirth and after continuous attempts to avoid vociferous animals, Rajini, who is tired and exhausted, needed medical treatment. பாதுகாப்பு பதவி வந்த பிறகு எல்லோரும் வந்து பார்த்து போச்சுனாங்க. ஆர்மி கமாண்டர் இருந்தாங்க. வந்து பார்த்துட்டு குழந்தையும் பார்த்துட்டு வெட் வந்துச்சுனாங்க. நாங்கள் 3 நாளாக இருந்தாங்க. சுதந்திரமாக இருக்கலாம். இதையை பற்றி நல்லா படிப்பிக்கணும். அங்கே நாங்கள் படித்த மாதிரி இடையில விடாமல் நல்லா படித்து உத்தியோகம் கிடைக்க படிச்சுக்கணும். Ultimately, a day has dawned for Rajini and all others in the group to enjoy the freedom which comforted them physically as well as mentally. However, even at this stage, the comfort they enjoy is not available to a certain section of their kith and kin. It is doubtful that those ill-fated relatives, still under the grip of Eelam, would be able to enjoy such a freedom. The humanitarian operation presently launched by the government is a sole cause for their salvation. O God of Vanni,
Please give more and more strength to the security forces engaged in humanitarian operations at the risk of their lives, striving for the salvation of our kith and kin. Sittira på 90 på